Good evening guys, welcome to the stream. കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നിർത്തി വെച്ചത് ഇറോഡോറി ഫെസ്റ്റിവൽ വെയിറ്റ് ഡെയിലി കമ്മീഷൻസ് തീർക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫെസ്റ്റിവലിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, ഇത് മെറ്റീരിയൽ കൊടുത്താൽ മതിയല്ലോ. Catch me. അവിടെ ഒരെണ്ണം, ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം. ഓക്കെ, സൗകര്യം എന്തായാലും. അയ്യോ, ഈ ടീം മാറ്റണമല്ലോ. ഞാൻ ചെറിയൊരു എക്സ്പെരിമെന്റിന് വേണ്ടി എടുത്ത ടീമായിരുന്നു. A walk would be nice. തോന്നി, എനിക്കിഷ്ടമല്ലാത്തൊരു കമ്മീഷനാണിത്. This is order. ഓക്കെ, Worthless. Solidify. Boba, get them! ഓ, ഈ സാധനമായിരുന്നു ടീം മാറ്റാൻ. I suck! No more words. Off we go! Teamwork history! Let's end this quickly. You can't run. Well, stay right there. By royal decree... Miscalculated. Why do they never miss? That's gonna hurt in the morning. Everybody stand back! Eyes on me! Cascade. This is it. Flash frost. Adept back. Let's light it up! Disgusting. മിഷൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞില്ലേ?
ഇഷ്ടം പോലെ ക്വസ്റ്റ് തീർക്കാൻ കിടപ്പുണ്ട്. ഇന്നെടുത്ത് നോക്കിയപ്പോഴാണ് കണ്ടത്. കാസത്തിലെ കുറേ ക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ഇവന്റിൽ വന്നിരിക്കുന്ന കുറേ ക്വസ്റ്റും കിടപ്പുണ്ട്. ഇവിടെ കൊണ്ട് കളയുന്ന എനിക്ക് ആക്ച്വലി മോറയുടെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ മോറ ഫാം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് ആയിരിക്കും. Off we go. Let's light it up. I'm going in. Power that ended Python. Doth thou wish to witness my true power? Wings of darkness. Mind the deluge. Let's light it up. Everybody stand back. Cascade. ബെനറ്റിനെ യൂസ് ചെയ്യാണ്ട് ഷിൻചുവിനെ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? പക്ഷെ ഹീലിനൊരു പണി കിട്ടുമെന്നേ ഉള്ളൂ. ഷിൻചുന്തി For justice. ഹീലിന് പണി കിട്ടുമെന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, ഷിൻചു അത്ര അടിപൊളിയായിട്ട് ബിൽഡായിട്ടും ഇല്ല ഇതുവരെ. നോക്കാം. Back off! Eyes on me! Rain outlines your fate. Let me read you a verse. By royal decree. Be still. Kamisato Ari. Suiyu. Rain outlines your fate. Rain cutter to ashes. Back off! Oz, reveal thyself. Frozen. Midnight Phantasmagoria. Time to act. You can't run. Let me read you a verse. Know my sword. The depths beckon. Freshness preserved. Power that ended Python. Miscalculated. Be still. The insolent shall be Witness the power of Guwa. Rain outlines your fate. by royal decree. Blink. Eyes on me! Fool, be gone. Mind the deluge. Over here.
ദൈവമേ, അവിടെ തുടങ്ങിയതാണല്ലോ ഇവിടം വരെ എത്തിയത്. ഇതെന്താ? ഓക്കെ, കറങ്ങാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. വലിയ കുഴപ്പമില്ല. ഷിൻജു കുറച്ചുകൂടെ ഡാമേജ് ചെയ്യുമായിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു. ഓ, റെസിനുണ്ടായിരുന്നില്ല, ഞാൻ വെറുതെ. ഇപ്പം എത്രയുണ്ട്? 400 മതിയാകും. അസെൻഡ് ചെയ്യാം. After all this training, I feel like I'm finally at my best. Thank you. But please, I'd still like for you to keep me on my toes. Okay. ഇനിയും If you ever want to trade tactics, I'm always ready. എലമെന്റൽ മാസ്റ്റർ വലിയ കുഴപ്പമില്ല. നമ്മൾ എന്തായാലും ടേസ്റ്റ് ടീമിലാണല്ലോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അയ്യോ, ഗോൾഡ് എത്ര വേണം? ഇനി 3 എണ്ണം കൂടെ വേണം അല്ലേ? 3 എണ്ണം വേണം, മോറയും വേണം. നോക്കട്ടെ, ഇത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. ഇതിൻ്റെ 3 എണ്ണം പറ്റും. നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഇതിനകത്ത് നിന്ന് മോറയും കൂടെ കിട്ടിയാൽ നല്ലതായിരുന്നു. ഇതെത്ര? ഇതൊരു 60, 65, 75. അത് 75, ഇതും 75. Oz, reveal. Cascade. No, my sword. അയ്യോ, ഈ ബുക്കാണ് കിട്ടിയത്. പക്ഷേ ടാലന്റ് ബുക്സ് വേണമായിരുന്നു. കുഴപ്പമില്ല, നോക്കട്ടെ. ഗോൾഡ് അല്ലേ നമുക്ക് വേണ്ടത്? ഗോൾഡൻ ബുക്സ് 9 എണ്ണം. 7 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 എണ്ണം ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 6 എണ്ണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 എണ്ണം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. 3 എണ്ണം പറ്റത്തില്ല. 3 എണ്ണം ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 9 എണ്ണം വേണം, 4 എണ്ണം വേണം. ഓ, അത് പറ്റത്തില്ലല്ലോ. സാറ്റർഡേ വേണമെങ്കിൽ ഒരു വട്ടം ഫാം ചെയ്താൽ കിട്ടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മോറയും കൂടെ ഫാം ചെയ്യാം. അപ്പം ഇത് കളക്ട് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ. ഇത് കളക്ട് ചെയ്താൽ തികയുമോ? എത്രയുണ്ട്? 450 വേണം. ഒരു വട്ടം ബുക്ക് ഫാം ചെയ്താൽ മതി. പിന്നെ ഒരു വട്ടം കൂടെ മോറ ഫാം ചെയ്യാം. യെസ്, ഇത് മതി. Rain outlines your fate. Let me read you a verse. To ashes! The depths beckon. As you wish, main Fräulein. Rain cutter! The Tri-Commission may appear calm and well-run, but I can assure you... ഓക്കെ, മോറ റെഡി. ഇനി ആ ബുക്കുകളെ കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി. ടാലന്റ് ബുക്സ് ഇതല്ലല്ലോ, ഇവിടെ അല്ലല്ലോ, അപ്പുറത്തല്ലേ? വെയിറ്റ് ചെയ്തെന്താ പറ്റി? ഓക്കെ, നോടാവാഞ്ഞതായിരുന്നു. ഇത് ഈ ഒരു ടീം മതി. Power that ended high.
Witness the power of Gugwa. Time to act. Wings of darkness! Kamisato, Suyu. Cascade. That's far Oh, enough. come on. Let me weave you a verse. Rain outlines your fate. To ashes! Can't run from death. Can't run from death. ഓ ഇത് ധാരാളം. അത് മതി. That is more than enough. ഇനിയും ആ ബുക്ക് എത്രണ്ണ വേണ്ടത്? 2 എണ്ണം വേണം. യെസ്, കറക്റ്റ് എണ്ണം ഉണ്ട്. കറക്റ്റ് മോറയും. ഇത് 12 ആക്കാം. ഓ ഇത് 9 എണ്ണം വേണമായിരുന്നല്ലോ. ഇനി ഒരു 8 എണ്ണം. അതെന്തായാലും ഇനിയും കുറേ എണ്ണം ആവശ്യം വരും. കുറച്ചധികം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കാം. ഒരെണ്ണമാണ് 21 എണ്ണത്തിലൂടെ കിട്ടിയത്. വാട്ട്? ഡൺ. ഡാമേജ് റിഡക്ഷൻ 36%. ലൈറ്റ്നിങ് ഡാമേജ് 192. ഒരു 10% അവിടെ ബഫ് ഉണ്ട്. സ്കിൽ ഡാമേജ് 243. 10%, 12%. 8. ഡീലിംഗ് ഇലക്ട്രോ ഇതല്ലേ ലൈറ്റിനിങ് ഡാമേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഡാമേജ് കൊടുക്കുമല്ലേ, സ്കിൽ ഡാമേജ്. ഓ അത് ഇതുവരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു വിഷ് ഇരിപ്പുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. 2 കൽപ്പിച്ചൊന്ന് വിഷ് ചെയ്ത് നോക്കാം. എണ്ണ 3 സ്റ്റാർ ആസ് യൂഷ്വൽ. ഇനി നമുക്ക് ഇവന്റിലേക്ക് കടക്കാം. ഇവന്റില് ഇതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതോ ഇത് പാർട്ട് 2 അല്ല. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കടക്കാം. അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. You must be visiting from Liyue to participate in the Iridori Festival. We'll be your guides and we'll take you onto the island. Huh? Is it Paimon or have we met somewhere before? Yes, in fact we have. I'm Shu from Feiyun Commerce Guild. Aboard this ship we have calligraphers, painters, and even players of Theater Mechanicus. The inventor of Theater Mechanicus previously came to the Feiyun Commerce Guild seeking investment. Although the guild manager was not interested, Master still wanted to support them. We heard that they'd be demonstrating the game and letting people try Theater Mechanicus at the Iridori Festival. So the guild manager instructed Master and I to take the opportunity to come to Inazuma and investigate the product's potential. Oh, speaking of which, where's the young master? Master, he's, Whoa, Xingqiu's just sitting there, sound asleep. What? Oh. It's the traveler in Paimon. I presume you're guests in Inazuma as well? It seems fate has destined our paths to cross once again. Oh, we aren't actually guests. We're actually guides for the Iridori Festival. Please, no need to worry. I was a little too caught up in a novel on the voyage here. When I finally realized what time it was, the first rays of dawn were already peeking over the horizon. Yes, now that we've arrived, the Kanjo Commission will likely wish to inspect our invitation letter. Let's keep it in hand, shall... Huh? That's odd.
There was a piece of paper underneath my bag. Strange. I don't recall seeing it there before. Ooh, let Paimon have a... The Five Castle Splendor. ഇത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു പേപ്പർ പോലത്തെ സംഭവം തന്നെയാണല്ലേ? There's no doubt about it. It's from the same series as the story we found before. Even the... The story you found before? Oh, yeah! In the warehouse down by the... the poem hunt. Yeah, that's it. A friend of ours is on Rito to paint portraits of the Five Kasen. You know, as part of the Iridori Festival. Poetic stories about the Five Kasen have been hidden in various places nearby. If you can find one of the stories and give it to this friend of ours, then there's a chance you'll become the model for the next portrait. Wait a moment. So you mean that... Hey! It's hard coming up with stuff on the spot like that. There's a chance of meeting Calx in person? ആ ശരി. Huh? പച്ചക്ക് വിശ്വസിച്ച്. Yeah. You could say that. Really? That's wonderful! I knew that Calx would attend the Irodori Festival, but convincing my father to let me come to Inazuma was proving to be quite the high hurdle. I had to really rack my mind of evaluating the investment value of Theater Mechanicus. Just a few days later, word then came that Calx would be busy painting portraits of the Five Kasen during the It is a most rare opportunity for both Calx and I to be in Inazuma together, but it seemed he would be too busy with the portraits to meet with me. So, I felt quite disappointed for some time now. Don't worry, Shinjo. Even though Calx has work to do, he still has time to see friends. We can take you to see him right now. Also, we heard that Calx did illustrations for your A Legend of Sword novel. Ah, so you've already heard. To be honest, my works have drawn little interest in Liyue. However, the novels are selling quite well in Inazuma with the help of Calx's beautiful illustration. Calx is not only a skilled artist, but he also carries out his craft with great alacrity. I heard that it took him merely a few hours to finish the illustrations for the latest chapter. But when I looked at the art, the brushwork did not even look the slightest bit rushed. His work is truly exquisite. Oh my, I was beginning to get carried away there. Let us depart. Quickly now. Luckily, the idea of meeting Albedo managed to draw Shincho's attention and keep the situation under wraps. Let's just hope we don't let anything slip while meeting Albedo. അപ്പൊ ഈ വട്ടം മിക്കവാറും ഇവനായിരിക്കും വരയ്ക്കുന്നത്. Traveler, Paimon, how are you? And You must be Calx. It's a great pleasure to finally meet you. I am the author of A Legend of Sword, forgive me. It's rude of me to introduce myself by my pen name when meeting in person. Please, call me Xingqiu. and you may call me Albedo then. ചിൻചോ എന്നാണല്ലേ? No, that would be most improper. Why not? Seeing as we're both friends of the Traveler, it'd be more convenient for us to use our real names. Besides, we've already corresponded with each other many times before. In fact, I feel a bit self-conscious seeing you act so politely. It's not just you, Albedo. We haven't seen Shinjo act this awkward before either. You guys, it's certainly not good taste for you two to be teasing me like that. Oh, by the way, we happened to find a story from the poem hunt competition at the docks. I heard that you are collecting them. You know, that thing where we have paper with stories of the Five Kasen? Venti found one, and then he was allowed to be a model for one of your portraits. Oh, yes, that's right. Oh, I understand the story now. Thank you. It's very helpful. Splendid. Though, I'm still piecing together this. If all of you are free, Volta. why don't we discuss this over a meal? Oh, well. Do you have other plans, Shin? No, not at all. Speaking of dining, Shimura's unagi chasuke is quite delicious. Would you like to go there? Shimura's.
Unfortunately, today is a bit windy. How about Uyu Restaurant instead? That's perfectly fine with me. But I must first unpack my luggage. Let's meet later at Uyu Restaurant. Something didn't quite add up just now. Huh? No way! Paimon thinks we acted well together. അതല്ല കാര്യം. No, Paimon, I'm not referring to us. Traveler, what are your thoughts? Shinju was a little suspicious. Shincho's suspicious? Hey! Paimon, you read the poem, right? Although it may seem confusing to Xingqiu on its own, what if we read it together with a previous poem we found? Read them together? Suiko lost Aoi no Okina's poem in a drunken stupor. So, Aoi no Okina recovered the poem and gave it to some mysterious person. Huh? Wait a minute. Could today's story be hinting that the one who stole the latest copies of A Legend of Sword is Shincho himself? No way! That can't be right! Shincho only arrived in Inazuma this morning! And that is precisely the point of suspicion. If Xingqiu had only just arrived in Inazuma, how could he recommend Shimura's Chazuke? Moreover, he didn't raise any questions when I suggested another place because of the windy weather. This means he knows that Shimura's is an open-air restaurant. Are you saying that Shincho has already been in Inazuma for some time? And that he's only pretending he just arrived? Yes, that is indeed my conclusion. But how could Shincho be the book thief? His mission is to fight for justice, isn't it? There's no way he'd do something against his own ideals. Calm down, Paimon. Even though this is the first time I've met Xingqiu in person, we've communicated via letters for some time now. I do have some understanding of his character. I think there must be some deeper motive at play here. The story also tells us that Aoi no Okina flees with a poem because of a threat. Oh? Could Shincho be in danger? It's difficult to say at this point. But given that Uyu Restaurant is indoors, it'll be easy for us to detect anyone following or eavesdropping on us. I think it should be safe for us to talk there. I'll be relying on your assistance to get to the bottom of this matter. Good. Then let's head to Uyu Restaurant. Teleport ചെയ്യാം. I don't see anyone suspicious around. It seems clear for the moment. Let's go inside and wait for Xingqiu. Oh, this whole thing's starting to make Paimon a little nervous. What do we do? And what do we talk about when Shincho gets here? First, we must ascertain whether Xingqiu was already in Inazuma or not. If we can find evidence of him deceiving us, then we can use it as leverage to persuade him to tell us the truth. Since we're still waiting for him, why don't you go and chat with other guests in the restaurant and see if you can learn anything useful? Heal your body. ഞാൻ ആലോചിച്ചു ഷിൻജി എങ്ങനെയാണ് അത് മെൻഷൻ ചെയ്തതെന്ന് ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റിന്റെ കാര്യം. The last phase of the Irodori Festival is when they release the all-new publications. The one I'm really looking forward to is A Legend of Sword. That's right. A signed first edition is going to become quite the collectible. I've got to get my hands on a copy. I've seen Genyu's signature before. His handwriting is super neat. He must be really diligent about his style. He'll be there in person on the day of the release, so we'll get a good look at him then. I hear that he's actually pretty young. Wait a minute. Did you just hear that? Not only will Shincho be signing novels at the release, but his handwriting is super neat? അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇത് ആൽബർട്ട് 1 2 മറ്റേതാ ഓ ഈ പുള്ളിയോട്. Hello there. Can I get for? Hi! Do you have any special... Why, of course. I'd personally recommend our freshly caught seafood. It's been pouring these past 2 days, so the fishing boats haven't been able to sail at all.
But the weather finally cleared up today, so we have some fresh. So the weather at sea has been bad these past few days? It sure has. A few guests from Liyue were just telling me that their boat was heaving and rolling all the way here. They couldn't do anything but sleep the entire trip. Oh, this might be some useful. Albedo, what should we talk about when Shincho gets here? I will try to break the ice by talking about our work on novels and If he really is hiding something, then he might feel even more nervous than we do. If we start by talking about our work creating novels, perhaps he will lower his guard. Oh, come to think of it, Shincho mentioned that he'd like to thank you for finishing the illustrations on time. He said they looked amazing despite the time you had. Is that so? That is also a very valuable അതങ്ങനെ ക്ലൂ ആയത്. That was delicious. Inazuman cuisine largely consists of fresh seafood, which is certainly to my liking. That's good. We were worried you might not have an appetite because you didn't sleep well. Now's our chance. Let's talk to Shincho and see if he says anything. Maybe we could start by asking him about the Talk about his thoughts regarding the journey. Talk about a book. Scenery ചോദിച്ചാലോ? ബുക്ക് അവൻ വായിച്ചെന്നറിയാം. അപ്പോൾ ബുക്കിനെ പറ്റി ചോദിച്ചാലോ? By the way, Shincho, what book were you reading on the way here? Oh, I was reading a novel called Pretty Please Kitsune Guji. It was sent to me by my editor. While reading on the ship? It was nothing I couldn't handle. Don't forget, I'm proficient in the arts of the Guhua clan. That being said, there were quite a few people aboard who felt seasick. Well, there doesn't seem to be anything suspicious about what he said so far. എല്ലാം നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടി വരുമല്ലേ? Well, I've never embarked on such a long journey before. Though I was quite excited when we set off, the long days at sea quickly became most monotonous. Speaking of the journey, did anything noteworthy happen along the way? Well, to be honest, I spent most of the trip with my nose in a novel. Well, that didn't tell us. To be honest, there wasn't much to see. Just water all around, morning to night. The sheer monotony of the trip caused everyone to grow a little impatient. So, when the peak of Mount Yogo finally appeared in the distance as we approached the islands of Inazuma, everyone crowded the deck to have a look. However, the ship sailed along at a crawling pace. It took a whole day from the time we saw the mountain peak to the time we docked. Paimon didn't catch anything suspicious so far. What? അത്രയ്ക്കും ബുദ്ധിയില്ലേ? കപ്പൽ ഭയങ്കര പയ്യെ വന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാറ്റുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. കാറ്റുണ്ടെന്നായിരുന്നല്ലോ നേരത്തെ ഈ പുള്ളി പറഞ്ഞത്. So there was something really suspicious. Yes. Right! If it took an entire day to reach the docks, then it would have been pouring rain at the time they saw the top of the mountain. We learned a couple of things from his accounts, but we still require more evidence. Let's discuss creating novels with Shincho. While it is entertaining to read novels, writing one is an endeavor of its own. You must give great thought to every detail, from the layout of the plot to the rhythm of the line. And even when you have come up with interesting content, there's still no guarantee that it will be to your liking. I couldn't agree more. Whether it's writing a book, creating art, or studying alchemy, seldom can you really feel joy after seriously delving into the work. Shincho and Albedo are getting into some deep topics now. But Speaking of illustrations, Albedo, I've long wished to express my sincerest gratitude for providing the illustrations in my novel. My novel didn't sell well in Liyue, so I must admit that I had some reservations regarding its potential. Yet you've consistently most important scene of the chapter for your illustrations. This made me feel as though what I was trying to express could be understood after all. Thank you. However, I took some risks in the illustrations, so I'm feeling slightly uneasy myself. Light novel illustrations are typically centered around the characters, but this time, I had a different approach in the illustration for the last chapter. Well, that scene was intended to depict the change in the world, so I thought it very fitting to draw only scenery. Nothing suspicious. No, there was a crack in his alibi.
My illustrations were sent for printing the moment they arrived in Inazuma. So, logically speaking, there's no way he could possibly know what the illustrations look like. Xingqiu, we have something very important to ask you now. Oh? Why the solemn looks all of a sudden? Huh? I'm afraid I don't follow. Mr. Okazaki told us earlier that actually the weather at sea was very bad these last few days. So when you said that everyone came running to the deck to see Mount Yogo, that couldn't have happened! On top of that, the latest installment of A Legend of Sword will only be revealed at the Irodori Festival. Even we, the creators, haven't received a sample copy. And if that's the case, how could you know what my illustrations look like? Well... The jig's up, Xingqiu. You were already in Inazuma before today, weren't you? Are you in some kind of danger but can't tell us the truth? Don't worry. The Traveler and Albedo are no pushovers. We can help. No, please. You misunderstand me. I suppose my lack of sleep is inevitably taking its toll on my mind. I didn't notice for a moment that you were testing me at all. I did in fact come to Inazuma early to handle some things. Let me consider how to explain this. Oh, this is most embarrassing. Oh, well, if this isn't a coincidence, I didn't expect to see everyone here. Huh? Tone-deaf bard, what are you doing here? I heard that the owner of this establishment has some fine-aged wines. I didn't want to miss the opportunity to taste them. Paimon knew you couldn't possibly be up to anything good. Says who? In fact, I come as the bearer of good tidings. I just bumped into Kujo Sara a moment ago. She said that the Tenryou Commission has apprehended the criminal who stole all those copies of A Legend of Sword. You needn't worry about any longer. അയ്യോ ഷിൻചോടുള്ളപ്പോഴാണോ അത് പറയുന്നത് എന്തായാലും കിട്ടിയെന്നല്ലോ പറഞ്ഞേ. The criminal who stole A Legend of Sword? Did I say something I shouldn't have? Yes. Oh no. The person they apprehended. Was it by chance an editor named Onodera? Apologies, Kujo Sara didn't mention a name. But I saw her taking someone toward Hanamizaka. Explain. We must make haste and rescue Onodera. ഓ പുള്ളി ലീവ് എടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ. എവിടെയാ ഇത്? നെറ്റ് പോയതാണോ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക്? നെറ്റ് പോയതായിരുന്നു. ഇതാ പുള്ളി തന്നെ. Please, wait. Onodera is innocent. Oh, so you must be the author of A Legend of Sword. I didn't expect to see others tagging along with you. Anyway, you mustn't take him away. I can explain. No need to worry, Zhenyu. I've just explained everything to Madame Kujo, and Kuroda has testified for me. Yes. In fact, we were just getting ready to leave. Oh, phew. What a relief. Wait a minute. Does everyone else here already... Well, to be precise, we had dispatched 2 additional squads here, in order to prevent the suspect from... Xingqiu looks pretty flustered. What exactly is going on here? I bet it has something to do with his signature. Though it's most embarrassing, it appears quite a few people are aware of the situation now. There's no use keeping it in the end. I'm the one responsible for this whole predicament. No, Zhenyu. It's only appropriate that I take responsibility for this. Everyone, please let me explain. For the Irodori Festival, I recommended the idea of selling newly released novels signed by the authors. Not only was this the first major project I was in charge of since joining the Yai publishing house, but Lady Yai also gave me a lot of support. However, I did not discuss our plans with the authors in advance. As a result, it caused a great deal of trouble for Zhenyu. Yes, to be frank, calligraphy is not my strong point, so signing events are really not my forte. Even though such an event will be difficult for Zhenyu, after telling him how important the plans were to me, he immediately boarded a ship to Inazuma to come up with a solution. So these past few days, Zhenyu has been actively practicing his handwriting. However, it takes time to sign each book,
and we realized the time we reserved for the signing was not nearly enough. So I came up with the idea of moving the new books from the warehouse to my place. That way, Genyu could use these few days to sign them all. I thought everything would work out without a hitch. I never expected that someone would immediately realize that the books were missing from the warehouse. To make things worse, I was on vacation and staying with Genyu in my house these past few days. I had no idea that the situation had turned into such a... All of this happened because I wanted to prove myself through this event. Onodera, I agreed to your proposal because I didn't want the readers to know of my unsightly handwriting. Also, I knew that Onodera had been misled by one of my prior signatures. At a previous event, the Yai Publishing House had requested autographs of authors so that they could be put on display. I practiced tirelessly for an entire day to finally deliver a stylish and elegant signature for the event. But looking back on it now, I had dug myself into a hole by delivering that nice signature for the sake of my pride. Hey, come on, you two. Loosen up a little. The theft was nothing more than a simple misunderstanding. Besides, everyone has something they do not wish others to see. Yeah, that's right. All that matters is that Shincho and his books are okay. Onodera, I think you should explain the truth regarding the stolen books to the rest of the people on Rito. Yes, I understand. I'll apologize to everyone. We should probably be heading back to Rito as well. Let's tackle... അത് ശരിയാ. അപ്പൊ അങ്ങനെയായിരുന്നു കാര്യങ്ങൾ. ഓ, പുതിയ ഇൻസ്പിറേഷൻ കിട്ടി പടം വരച്ചോ? ഇവിടെ ഇല്ലേ? ഒരെണ്ണേ ആയിട്ടുള്ളു. 1 2 3 4 5. Onodera, what are you doing here? Aren't you supposed to be on leave these few... I'm very sorry for all the trouble that I've caused. Yes, Onodera, but why didn't you tell everyone earlier? If you had told us, we could have thought of some ways to help you. That's right. We're a team, and we should be helping each other in tough situations like this. Let's leave the past behind us now. Our first priority is to help Genyu with his signatures. My progress is not what I had hoped for. Even after working through the night these past few days, I've only finished perhaps 1/10 of the signature. Oh, no wonder Shincho... I understand. Murata, go back to Yai Publishing House and get Aratani to book a room on the 2nd floor of the Uyu restaurant. We'll be using it for Genyu's emergency calligraphy lessons. Yes, Mr. Hirayama. It just so happens that my brother is a calligrapher. Should I ask him to lend his assistance as... Yes, good idea. Ah, you've just reminded me. 2 calligraphers from Liyue arrived today. We've worked with them before, so I'll go and ask them to help out too. It seems I'm really in for it now. No need to worry, Genyu. I'm sure you can do it. Didn't you finish the last chapter of your novel in just 1 week's time? Yes, but writing novels and learning calligraphy are 2 entirely different skills. Even though Shincho still has to deal with his handwriting issue, Paimon somehow feels a little relieved now. I always used to prefer working alone in my workshop, but I've come to realize that solving problems with others also has its merits. We also owe a special ode of gratitude to the mysterious person who has been leaving important info for us along the way. Huh? You mean whoever left behind those stories about the 5... Pardon me, but what are you talking about? Oh, right. We haven't had a chance to explain... I see. It appears that Onodera and I were spotted when we were moving the books. Albedo, may I ask you one thing? Are you able to include me in a portrait as... Not only do I owe the successful resolution of today's incident to that story, but I also hope that I'll remember this lesson. No problem. Considering the similarities between the portrait and the events that have taken place, your proposal is very reasonable. That figure was none other than Aoi no Okina himself. This turn of events had begun with an unnamed individual, under whose coercion, Aoi no Okina was forced to take drastic measures to retrieve a page of poetry. He knew nothing of this individual's true intentions. All he knew was that the poem had to do with an old acquaintance, Akahito.
Albedo really is something. He finished the portrait of Aoi no Okina in no time at all. Wonder how Shincho's calligraphy training is going at Uyu Restaurant. Hey, do you think whoever left those stories for us could be hiding somewhere nearby? Oh, hello? Mr. Storywriter? Are you here? Could you please help Shincho with something? He's a friend of ours and the release of his new book is super Wait, what? What's that sound? It was just a cat. Looks like we can't make them reveal themselves that easily. It's getting late now. Well, let's go back and get some rest. We still have to go to the docks and wait for another ship tomorrow morning. ഇതാരാ? ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത കാലാണല്ലോ. എയ്മിക്കോട് ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കും. തിയേറ്റർ മെക്കാനിക്കസ്. A new painting in pale scarlet guest. A new... wait. നമുക്ക് അങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ലേ? ഓ, ഇത് അതിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണല്ലേ? ഇത് വേറെയാണ്. രണ്ടും രണ്ടാണ്. ലെജൻഡ്സ് ഓഫ് കാസനും ഇറോഡോറി അനക്ഡോട്ട്സും. ഓ, അങ്ങനെ. What a coincidence. I was wondering where I might be able to find you, and here you are. Well, can't I come and see you when nothing is up? All right. As much as I'd like to sit and chat with you, this time I'm here mainly for Klee. Before bringing Klee here, I told her many stories about Inazuma. It got her very excited to experience the local culture here. However, I've got other things to do in Inazuma this time, besides painting the portraits of the 5 Kasen. Over the next couple of days, I won't have the time to show her around. Inazuma is not like Mondstadt. I can't just let Klee wander off by herself when I'm busy with other things. So I had to have her stay at the International Trade Association while I finish my work. She hasn't complained, but I can tell she's not enjoying being stuck there on her own. Fortunately, I now have you and Paimon. Yay! Mr. Honorary Knight's here! Babysit ചെയ്യണതല്ലേ? What you talking about, Mr. Honorary Knight? Are we gonna go play? Yeah! But Albedo is really busy. I can't go too far away or he'll be worried about me. Aw, Klee, you're such a thoughtful kid. Paimon's very thoughtful, thank you very much. Paimon always thinks of you whenever she's eating a delicious slime. Well, that's it. You're very thoughtful. Anyway, it is pretty cruel not to let Klee go out when she was so excited to come here. Yep. Allow the almighty traveler and dependable Paimon to bring Klee on a tour of Inazuma. Let's take her somewhere interesting. Introduce her to someone interesting. Klee, do you want to go play with Mr. Yes, you bet I do. As you know, Klee is our spark knight. You must keep her safe and sound. By which I mean, try to keep her out of trouble. For instance, if a mountain in Inazuma was to lose one of its peaks, or if there were an explosion somewhere in the city, could very well get in trouble. Got it. Glad to hear it. I promise I'll bring you back an awesome souvenir, Mr. Albedo. Great. I look forward to it. Hi, Siddharth. Welcome to the stream. Things to do in Inazuma. Try the local cuisine, visit a shrine. Food കഴിക്കണം. Cuisine? What's that? You know, Anyway. food and drink. Paimon just meant we could take you to a local restaurant. A restaurant? Yay! Snack time! Got it! All right, snack time it is. Let's go. Wow, something smells so good. I think it's coming from the steaming thingy. Mr. Honorary Knight, look at this noodly soup. It's so pretty. There's so many
nice things inside? It's not noodly soup. It's tonkotsu ramen, actually. Oh, so, what are those yellow and red thingies on that plate? You're kidding, right? Those are tri-flavored skewers. And what about this little yellow cake? That's an egg roll. They're amazing. Have you really not tried one before? Wow, tonkotsu ramen, tri-flavored skewers, and egg rolls. They all sound delicious. They sure are. Guess you're not from around here if you haven't tried any of these before. Let me buy you an egg roll with my allowance so you can get a taste of our Inazuman food. Really? But Master Jean said I shouldn't go taking other people's things. Also, that's your allowance, right? Taking another kid's allowance just seems kind of wrong. I'll cook them myself. എന്ത് ഇവിടെ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ പറ്റുമ്പോ കാശെടുത്താ പോരെ. Oh, I remember you. You're Yoimiya's friend. How come you know how to make egg rolls? I don't. Egg rolls are a piece of cake for this guy. Why don't you make some for Clea well? Really? Wow, Paimon is so touched. You're learning. All right, we'll be waiting on those eggs. Ha. ഷെഫാണെന്നാ പറയുന്നത്. എഗ് റോൾസ് അതെ. സോൾട്ട് ഷുഗറോ? ഇത് ഷുഗർ ഇല്ലേ? 5 എണ്ണം വേണം. അല്ല 5 എണ്ണം വേണമെന്നില്ല. 3 എണ്ണം. രണ്ടെണ്ണോടെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊഫഷ്യൻസി ആവുമല്ലോ. ഞാൻ ആൽബേഡോനെ വെച്ചിട്ടാണല്ലോ കുക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് ഇത്ര നേരം. പക്ഷെ ആൽബേഡോ അല്ലല്ലോ, അയാറ്റോ. ഓ ഇതുള്ളാല. ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞല്ലോ. I have to stifle a smile every time I remember the look on Mr. Honorary Knight, what do... കഴിച്ചു നോക്ക്, അന്നേരം മനസ്സിലാവും. Wow, you really can cook them. You're awesome, Miss. It's sweet. So yum. Yep. It's delicious. Traveler, you are the best. Yeah, these egg rolls are pretty good, but I still think Yoimiya's are better. Who is Yoimiya? She makes egg rolls too? She runs the fireworks shop. Yoimiya can do anything. She tells stories, keeps goldfish, makes fireworks, and gives us candy too. Yoimiya's pretty much the best and most awesome person ever. For me, the best, most awesome person in the world is my mom. And Clea knows loads of other great people too, like Mr. Albedo, Mr. Honorary Knight, Master Jean, Kaya. Surely she's not going to name everyone she knows. Oh, well, I don't know any of those people. But anyways, I still want to introduce you to Yoimiya. If you want, I'll take you to find. In most festivals, Yoimiya's so busy that you can never find her. But this festival's different. She has free time, so she can play with us. She seems like she hasn't been in a great mood recently. But maybe seeing you will cheer her. Okay, let's go play with Yoimiya. ദൈവമേ, ഇത് രണ്ടിനോട് ഒന്നിച്ച് ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മിക്ക ഇവിടെ നിപ്പുണ്ടല്ലോ. മറ്റേതാരാ? പിള്ളേരാണോ? Yoimiya, don't be sad. Oh, I know. Let me tell you something that'll cheer you. Yesterday, I won 3 beetle fights in a row against that guy with the horns on his head. Wow, Matsuzaka. Nice work. It's not easy to beat Ito. Don't worry, Yoimiya.
maybe you can't light fireworks during the Iridori Festival, but there are still lots of other fun. I know. Adanda. Thanks, you guys. It's just that fireworks are banned in the city for a few days. I'm not that upset, really. Yoimiya, it's me! I want to introduce you to a new friend, an Outlander girl. I just met her. Wait, what's your name again? Klee. My name is Klee. Nice to meet you, Klee. I'm Yoimiya, and I run Naganahara Fireworks. Hello. I love the cute outfit, with the hat and the cool little symbols. So unique. And your backpack, wow, it's really well made. That's a 4-leaf clover. Mom and Master Jean said it can bring me good luck. Really? That's awesome! I bet everyone would love one of those. Also, that little fairy on your backpack is super cute, too. That's Dodoko, my best friend. We always go fish blasting together in Starfell Lake. Oh, Dodoko? What an interesting name. I really like it. Yep. My mom says that when a Dodoko is born, it rides the wind and goes off on a big adventure. Ride the wind and go off on a big adventure? Klee, your mom sounds like a very cool person. Yep. My mom is the best person ever. And Yoimiya, Iwao was right. You're a really cool person. Thanks, Klee. I feel like we really get each other. We'll be great friends. It's so heartwarming watching these two chat away. Hey, Klee! Since you like 4-leaf clover so much, why don't I make a firework with a 4-leaf for you? Yeah! And after the fireworks, we can go fish blasting with Dodo. Hold on a second. Fish blasting? No way. Albedo was pretty clear about that. Oh, oops. I get so excited that I completely forgot about that. The folks from the Yashiro Commission specifically warned me that no fireworks are allowed in Inazuma during the Iridori Festival. What? It's not allowed? But... Aww. Okay, then. Hey, come on! You just made a new friend! This is a happy occasion. Why are you suddenly so upset? Yeah, we still have loads of things we can do. Right, just like Saika said. There are lots of fun things to do. What do you say, Klee? Sounds like the Iridori Festival could be a real blast. Okay, then. Let's go! ഇതെങ്ങോട്ടാ? അതെവിടാ? റീറ്റുവിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം. Here we are, the venue of... Outlander Brigade. When the wind of death blew towards the blonde samurai? Oh, what a long name. Must be a new one. By Kawabunga Iki. Yoimiya, this is a really strange name. Who's this Kawabunga? It's pronounced Kayabuki Ike. That would be me. Outlander Brigade is a new series of mine, and When the Wind of Death Blew Towards the Blonde Samurai is the first volume. Outlander's Brigade? Is it a story about the best of friends? Kaya says that every good story has to have best friends in it. Absolutely not. I would never allow such cliches in one of my novels. This is a book about betrayal, blood, and tears. A long and lonely struggle. A stubborn samurai's path to the truth. This is the kind of story that needs to be... Oh, is that right? Well, I'm not sure that's a very, suitable story for Klee. Hey, miss! Don't go! Are you sure you don't want a copy? I'll give you 40% off. അയ്യോ നെറ്റ് പോയി. ഇല്ല നെറ്റ് വന്നു. പോയി വന്ന് നിൽക്കണ്ട. അടുത്തെങ്ങോട്ടാ? Flowers for Princess Fischl. Oh, look! It's Fischl's story! That's right! Flowers for Princess Fischl. Have you read this book before, Klee? Nope. But I
Fischl's story. Fischl always hangs out with Oz. Everyone in the Adventurers Guild knows. It's just like how me and Todoko are always together. I wonder if Todoko is getting bored. Oh, Klee, I'm afraid it can't be helped. There are a lot of flammable items at the festival, and we have to be careful not to start a fire. Darn. It seems like even the Iridori Festival can't cheer Klee and you and me up. There must be plenty of things you can do with Dodoko besides lighting fireworks and going fish black. Yeah, like, Ending? Wait, so that's what you're suggesting? Yeah, the Iridori Festival is the perfect occasion for storytelling. The Storytelling. Iridori Festival is a place for putting your work on display. You could show Dodoko's story for everyone here. Bingo! What do you think of that? Mr. Albedo taught me how to paint. I can paint the story of Dodoko's adventure in Inazuma. That's very imaginative. We could even put the finished story on display at the festival. Yay! Great! Dodoko will be so perfect. Okay, so I have some paper, paintbrushes, and paint at the shop. Let's go to the shop and paint your story there. Yay! Let's go! Let's go! ഇതാണല്ലേ ആ ബുക്കിന്റെ കവർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേ ഇന്നലെ. Those two can run so fast when they're motivated. We better catch up. തിരിച്ച് സിറ്റിയിലേക്ക്. Klee and I just had a discussion, and we've decided we're gonna keep the content of the story a secret from you guys for now. Obviously, I can't tell you why. Or you'll see. Don't worry, you can keep exploring the festival while we're busy in the shop. We'll be here when you get... Come on, Yoimiya, we should get going. Let's go inside and start painting. അവരെ ആ വഴിക്ക് പോയി. Paimon was hoping that we could all paint together. Actually, Paimon's got an idea. Come on, let's go around to the windows and take a... പ്ലാൻ ഇവിടെയാണോ? ഇതിന്റെ കൂടെ അതിനൊന്നും കാണത്തില്ലല്ലോ, കേക്കത്തേ ഉള്ളൂ. So, what does Do do after getting to Inazuma? Dodoko goes to eat tri-flavored skewers, tonkatsu ramen, and egg rolls. Ooh, that sounds great! Is that what you're painting? It looks beautiful! Once you're done painting, let's go get it printed. We'll print a whole bunch of copies and go hand them out at the fest. Although it'll cost a lot more to get it printed. Let me see if I've got enough saved up. It's okay, Yoimiya. I have some Mora. Look! 50 Mora is probably not quite enough. Well, if we don't have enough, we can ask the Traveler for ideas. Mr. Honorary Knight has helped a lot already. I don't want to trouble, so I think I should just go fish blasting to earn some Mora. No fish blasting. Paimon and the Traveler said so. Oh, then we've got no choice. We'll have to go see Mr. Albedo. Who's Mr. Albedo? He's my older brother. He's super duper smart. He can do anything. And he knows how to paint, too. He paints Hilly Charles, Kaya, and even Dodoko. That's why he came to Inazuma this time, to do paintings for everyone. Oh, is that right? Then I guess Mr. Albedo must be an artist working with the iPublishing House. An artist? Oh, that means he has 2 jobs. One as an alchemist, teaching Sucrose alchemy, and the other as an artist, doing paintings for people. Yoimiya, let me show you something. Mr. Albedo taught me you can paint Dodoko's color like this. Wow! I can see the resemblance. All right, I'll paint the streets, and Klee, you fill in Dodoko's colors. Hey, you can even write the story over here to explain what's happening in the painting. Okay, let's write this. Oh. Shoot! Paimon didn't hear the... Dodoko sure had a lot of fun in Inazuma.
Those two sound like they really did go on an adventure with Dodoko. Then now, we have to get Dodoko's story printed. Come on, let's go to the publishing house. Here we are. This is the Yai Publishing House. Yai Publishing House. Ooh, it's Auntie Aratani. I know Auntie Aratani. Auntie? Who's that calling me Auntie? Oh, it's the little girl who came with Mr. How can I help you, little girl? Auntie Aratani, can you help me get Dodoko's story printed so that everybody can see it? Dodoko? Oh, so you've been writing a story, huh? Is Dodoko the main character? Not only that, Dodoko is also real. Look. Huh? I don't quite understand. We better explain this to her. Oh, I see. Oh, I'd love to help you make this wish come true, but I'm sorry. The deadline has passed for accepting printing orders for the Iridori Festival. Auntie, are you saying Dodoko won't be able to meet everyone after all? Oh, I'm sorry, little girl. Oh, Klee, don't be upset. You still have me and the Traveler. We'll think of something. Miss Aratani, is there any way at all we can still get this printed? We can pay extra. And if you're short on staff to help with the printing, I can pitch in. Miss Yoimiya, I understand your sentiment, but I'm afraid it's not as simple as that. We've been printing many people's personal works for this festival, and a lot of the books are already well behind schedule. The printing press is already working overtime to try and catch up. At a time like this, we really can't squeeze any more jobs in. What do we do? Seems like we might have to give up on this. No, I won't let that happen. I remember this one time when I was little. Pop said he was so busy with work that he forgot all about it. I waited and kept wondering when Pops was finally gonna take me there. Eventually, people started coming home from the festival. That night, I cried miserably. To this day, I still remember how sad I felt. I don't want Klee to feel the same way. If we can't get it printed, then we'll just have to find our own way. I can paint. Over the next few days, I'll paint as many as I can. Then we'll take those to the festival. My. Yoimiya has quite a determined spirit. I like it very... It's Miko, and Albedo... We heard everything. Oh, Lady Yai. It's okay, I know. You were just following the rules. Plus, we really are quite behind schedule with the print. But our mission at Yai Publishing House is to bring dreams and happiness to the masses. It would be a crying shame if we couldn't even help one adorable little girl fulfill her wish. Let me think. Oh, I know. Yoimiya, little girl, you can print your book, but on one condition. Of course, Lady Guji. Just tell us. Whatever this condition is, I am ready to face it. Dear me, it's nothing that horrendous. You make it sound like I'm some sort of wicked witch. All I mean is, if you want to get your work printed now, there is only one way. You have to combine it with another print. However, there is only a small amount of space remaining in the book in question. Your book is too big, so you have to reduce it to about half the size to make it fit. Is this a sacrifice that you're willing to make? Klee, Lady Guji is saying that we can print the book if we shrink it to half the size. Are you okay with that? Yup, I am. Thanks, Miss Gucci Lady. What an adorable little girl. Well, that settles it. Aratani, make sure it gets printed with tonight's batch. Yes, Lady Ai. I'll get right on it. Combining the prints is a plausible solution, but it'll cause a lot of extra work for the printing press. I am terribly sorry about that. No problem. Just think of it as my greeting gift for little Klee. Besides, the Yai Publishing House will need your help with the illustrations again next time, Mr. Calx. You could also consider investment in you, All right, I won't disturb you two any longer. Bye-bye now.
Everything worked out perfectly. Now, we just need to wait for an update from the Publishing. Yoimiya, Traveler. Thank you for keeping Cleese so exceptionally well entertained. No worries. Yes, you're right. കഴിഞ്ഞോ അപ്പം അതും ഇല്ലേ കഴിഞ്ഞില്ലേ വെയിറ്റ് ഫോർ പ്രിന്റിംഗ് ടു ഫിനിഷ് നെക്സ്റ്റ് ഡേ 14 തൊട്ട് 16 വരെ 2 മണിക്കാണ് ഫെസ്റ്റിവൽ സൈറ്റ് റീറ്റെയിൽ അല്ലേ Everything's in place and they've taken the bait. Yes. Now to start reeling them in. Ah. Okay, I'm back. എവിടെയാ പോണ്ടത് ഓക്കെ Look, Mr. Honorary Knight, Auntie Aratani brought us Doloco's store. Now we can finally see what secrets Klee and Yoimiya were keeping. Oh, it's really nothing that exciting. It's the story of Doloco and me. And me. And you guys. This is Paimon's first time featuring in a printed book! What? Of course we included Paimon! This is the story of everyone's big happy adventure. This story is me and Yoimiya's gift from Mr. Honorary. Lady Yai wanted me to inform you that since this book was printed together with another work, there are many more copies than you may have anticipated. We won't charge you a printing fee, but in exchange, the extra copies of your book will be included as a free gift with purchases of the other book. Is that okay with you? Oh, are you sure? I mean, it's fine by us. But what does the author of the book think? Actually, the book that yours was printed with is called the Teyvat Travel Guide. Hey, that's Mommy's book! So, Klee's mother is a writer? Klee's mother, Alice, is a renowned adventurer in Teyvat, and the Inazuma edition of her popular Teyvat Travel Guide series is set to be released imminently. Lady Yae has already decided on how to promote it. A joint endeavor by Teyvat's biggest and best mother-daughter adventure duo. It's sure to be a huge hit. Paimon knew it! Mika would never do anything for free. A typical move by Lady Yae. It works out well for everybody. Yup! I'm super happy because my book gets to be released together with Mommy's book. It's like me and Mommy going on an adventure together. Oh, I'm so glad I came. The Iridori Festival is the best! ഇതാണല്ലേ ആ പെയിന്റിങ് കൊള്ളാന്ന് പറഞ്ഞത് ബുക്കിന്റെ പെയിന്റിങ് എന്ത് ചെയ്തു ആ അതെ ഓ ശരി ഇത് കൊള്ളാം കിടല ബുക്ക ഓക്കെ ഒരു വിഷയമുള്ളതായിട്ടുണ്ട് ഓരോ വട്ടം വിഷ് ഈ ഒരു 3 സ്റ്റാർ കിട്ടും ഒരു എയർലി കണ്ടിട്ട് നാളുകൾ വലുത് തിയേറ്റർ മെക്കാനിക്സ് അതിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടും വന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ
വെയിറ്റ്. ഓ അല്ല, ഇത് ഗസ്റ്റ് ആണല്ലേ. ഗസ്റ്റ് അങ്ങ് തീർക്കാം. നെറ്റ് ഇങ്ങനെ കട്ടായി പോകുന്നുണ്ടല്ലോ. ശരിയാക്കണേ ഒരു സെക്കൻഡ്. ശരിയായിട്ടുണ്ടാവണം. യെസ്. അയ്യോ, അവരെന്തോ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. ആനിമൽസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ഇനുസുമ ഒരു വിഷയമാണല്ലോ. ആനിമൽസ് അല്ല, ഉനിക്കബൂട്ട ഇതിനകത്ത് കൂടുവോ ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഈ ഫോക്സ് വരുമല്ലേ അല്ലേ? പിന്നെ ഏതാ ഉള്ള ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. കൺട്രോൾസ്, കീ ബൈൻഡിങ്സ്, കോൺഫിഗർ ഷോർട്ട് കട്ട് വീല്. അതില് ഫോക്സ്, ക്രോ, ടനുക്കി. ക്രോ എവിടെയാ ഉള്ളത്? Cat from Asus Shrine. Okay. ഈ ക്രോ എവിടെയാ ഉള്ളത്? ടേക്ക് ഫോട്ടോ. യെസ്. പിന്നെ മാപ്പ് ഒന്നും കാണിക്കണമെന്നില്ല. ടൈം സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാര്യം കോപ്പ് മോഡ്. പിന്നെ ക്യാരക്ടർ വേണമെന്നില്ല. പാർട്ടി സെറ്റപ്പ് വലിയ നിർബന്ധമില്ല. സെറ്റിങ്സിലേക്ക് നേരെ കയറാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നല്ലത്. ക്ലോസ് പോയാൽ പറന്നു പോകും. ടേക്ക് പിക് ഫ്രം ഡിസ്റ്റൻസ്. നാറുകാമി ഷ്രൈൻ പോയാൽ മേലെ മല ഇറങ്ങുന്ന സ്റ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ടനുക്കിനെ അവിടെ എവിടെയൊക്കെ വെച്ച് നോക്കാം അല്ലേ? ഓ യാ അയിനോ. യാ, എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഓർമ്മയുണ്ട്. അതല്ലേ ക്യാമറ എന്ത് ചെയ്യാ? ഓക്കെ, ഇനിയും ടനുക്കി വേണമല്ലേ? ടനുക്കി ഇവിടെ ഈ ഫോറസ്റ്റിലല്ലേ ഉള്ളത്? ഇവിടെ എവിടെയോ ഒരിടത്തുണ്ടല്ലോ. അതെ, അവിടെ. ഓക്കെ, ഇനിയും അസാസിൻസ് ഷ്രൈനിലുള്ള കാറ്റ്. ഷ്രൈൻ എവിടെയായിരുന്ന? കാറ്റ് അല്ലാണ്ടും ഉണ്ടല്ലേ? ഈ കാറ്റ് അല്ലല്ലേ? നെക്കോയാണോ ഇനി? നെക്കോയല്ലേ? വന്നു. അത് പ്രത്യേക തരം കാറ്റാണല്ലേ?
Inazuma region. I have to stifle a smile every time I remember the look on my retainers' faces when I informed them of my plans today. Okay. Panic-stricken, but എളുപ്പം കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ പറഞ്ഞതാ. ഓക്കെ അങ്ങനെ. ഇപ്പൊ എന്തായാലും കിട്ടി. അപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ മതിയല്ലേ? ജീവികള്. A new friend, yes, yet as if from old days. How I wish our story could have begun there. Imagine all the nights of tale telling, their mystery enchanting. Adeda. അടിപൊളിയാണ്, മനോഹരമാണെന്ന് ഇപ്പോൾ പറയും. പിന്നെ ബാക്കി നാളെ. എന്താ വെയിറ്റിൽ നെക്സ്റ്റ് മോർണിംഗ്. ഓ, ഇത് മൂന്നാമത്തെ ദിവസമാണല്ലോ. നെക്സ്റ്റ് മോർണിംഗ് 8 മണി തൊട്ട് 12 മണി വരെ. Teyvat എന്ത് വേണ്ടത്? Monsters regional specialty. അവിടെ പോയി എടുക്കണം അല്ലേ റീജിയണൽ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ. ഒന്ന് ഇവിടെ മറ്റേ എന്തായാലും പറയാ, ഡാൻഡലൈൻ സീഡ്സ്, പിന്നെ മറ്റേ എന്തോ ഒരു ഫ്ലവർ എന്തോ സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അതൊക്കെ ഉണ്ട്. രണ്ടെണ്ണത്തിനെ കിട്ടിയുള്ളു. ടാൻഡലൈൻ സീഡ്സ്, വിൻഡ് വീൽ, ആസ്റ്റർ, യെസ് അതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. വിൻഡ് വീൽ, ആസ്റ്റർ അവിടെ കിട്ടും. സിസീലിയ, അത് തന്നെ സിസീലിയ, അത് ഇവിടെ സ്റ്റോംബെയർ മൗണ്ടനിലാണ്. ഇവിടെ ഇവിടെ സ്റ്റാർ സ്നാച്ച് ക്ലിഫിൽ. ലാംഗ്രാസ് ഈ ലാംഗ്രാസും സിസീലിയും കൊണ്ട് അടുത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എനിക്കറിയാം, അങ്ങോട്ട് പോകാം. ഇവിടുന്ന് ഡാൻഡലൈൻ എടുത്താൽ മതിയായിരുന്നല്ലോ. ലാംഗ്രാസ് 2-3 സ്ഥലത്തുണ്ട്. തൽക്കാലം ഇവിടെ നിന്നുള്ള സിസീലി എടുത്തോണ്ട് വന്നു. വിൻഡ്വീൽ ആസ്റ്റർ നിയർ സ്റ്റാച്ചു. യപ്പ് ഇവിടുന്ന് നേരെ പോയാലേ. അയ്യോ, അത് ഞാൻ ഇന്നാന്ന് തോന്നുന്നത് പിക്ക് ചെയ്തത്. ലാംഗ്രാസ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ഞാൻ ഇന്നാണത് പിക്ക് ചെയ്തത്. കുഴപ്പമില്ല, മറ്റേ ഫോറസ്റ്റിൽ ചെന്നതിനെ കിട്ടുമല്ലോ. ഞാൻ പറയാം, അവിടെ അല്ലല്ലോ. ഇവിടെ ഒരു ഫോറസ്റ്റ്. വിസ്പറിംഗ് വുഡ്സ് അല്ലാണ്ട് ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്.
വൂൾവണ്ടമില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. മറ്റേ വൂൾഫുള്ള ഫോറസ്റ്റ് ഈ രണ്ടിടത്താണ്. ഒന്ന് വൂൾവണ്ടമും ഒന്ന് മറ്റേ ആ ഫോറസ്റ്റ് ലാം ഗ്രാസ്. ഇനി വിൻഡ്വേൽ ആസ്ട്രോ. ഉൾവണ്ടം ടി പി തൊട്ടടുത്ത്. കിട്ടി. ഇനി ഇത് അതും കഴിഞ്ഞു. മറ്റേ ടി പി ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു, കുറച്ചുകൂടി അടുത്ത്. Okay, so my friend, cast your glance upon the Sakura once more. This is the fastest ride. This is a fresh pit. This the steep cliff climbed in youth, a lonely silhouette lingering in the tree, stride in search of wind, an unknown. അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് വെടിക്കട്ടെ സംഭവമായിരിക്കട്ടെ. കഴിഞ്ഞോ? അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ഇനിയുള്ള തിയേറ്റർ മെക്കാനിക്സ് ആണല്ലേ. ഇവനെ വിളിക്കണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? 1000 in springtide advent show force. അതെന്താ ഈ തിയേറ്റർ മെക്കാനിക്സ് ആണ് ഈ സംഭവം? വേഴ്സസ് ദ മൈറ്റിയസ്റ്റ് വാരിയർ. അത് മറ്റേ പാരി ഇവന്റ് ആണല്ലോ. കംപ്ലീറ്റ് ദ 4th ഫ്ലോറൽ തീം. അപ്പൊ അവസാനേ കിട്ടത്തുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഷിഞ്ചു സീറ്റ് വായിക്കാൻ സെറ്റ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ വീക്ക്ലിയിൽ എന്താ ഉള്ള? ഫോഴ്സ് 20 items, 1200. ഇനിയൊരു 70 റെസിനും കൂടെ യൂസ് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ. അപ്പം അതെന്തായാലും നടക്കും. ഓക്കെ, മിഷേന് മാത്രം ആയിട്ടില്ല. തിയേറ്റർ മെക്കാനിക്സ് ഒന്ന് നോക്കിയേക്കാം. ഇവിടെ തന്നെയാണോ? ഇതിലെന്തോ മറ്റേ കാർഡെന്തോ വലിച്ചിട്ട് വേണ്ടേ പോകാനായിട്ട്? You can set up wondrous tricks that may be used in this stage. Set your wondrous tricks up well to lend great aid during the battle. When the stage ends, you will gain stage score based on... Okay. Enter the horde, show force, wither the wind. Oh, ഇതാണല്ലേ സ്പ്രിംഗ്ടൈഡ് ആഡ്വെന്റ്. 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ അൺലോക്ക് ആവുള്ളൂ. ദിസ് തിയേറ്റർ മെക്കാനിക്സ് ഈസ് ടു ഈസി. നമ്മളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട. പണ്ടൊക്കെ പോയിന്റ് ആക്കണം, ലെവൽ ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് സെലക്ട് പ്ലേസ് വെയിറ്റ്. അത് ശരി, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഇതേ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, വേറെ ഒന്നും എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. വണ്ടറസ് സ്റ്റിക്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ എടുക്കണമല്ലേ? ഇതെന്താ? ആനിമ ഉണ്ട്. ഇതെന്ത് തേങ്ങയാ? ആനിമ, പൈറോ, ഇലക്ട്രോ. മോഡിഫൈസ് ടു ഹൈ ഡാമേജ് ഫേസ് ദ ഡിസെൻറ്റ് ഫ്രം ദ... ഓ, അത് വേണം. പവർ ആയിരിക്കും അല്ലേ? എത്ര നമുക്ക് എക്വിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? 120 ആവുന്നിടം വരെ അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇലക്ട്രോയും വേണം.
അതും കൊടുത്തേക്കാം. ഗ്രേറ്റ്ലി അപ്ഗ്രേഡ്സ്. പിന്നെ ഇതെന്താ? മൂവ്മെന്റ് സ്പീഡ് കുറയട്ടെ. Modifies basic attack wind blade that push gains attack increase. No, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നല്ലത്. എന്നിട്ട് ഈ കുറഞ്ഞ ഒരെണ്ണം കൂടി എടുക്കാം. അത് പിന്നെ മുമ്പൊക്കെ തിയേറ്റർ മെക്കാനിക്കൽസ് മെയിൻ ഇവന്റ്, ഇപ്പോൾ 4 ഇവന്റ്സിൽ 1 അല്ലേ? ഓ അങ്ങനെ. അത് ബാരിയർ ആണല്ലേ? ഇതെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല കേട്ടോ. ഒരു വട്ടം തടയത്തുള്ളൂ. ഒരു അറ്റാക്ക് തടയുമെന്നാണോ? മോഡിഫൈസ് ഫ്യൂരിയസ് ഡിസാസ്റ്റർ ബേസിക് അറ്റാക്ക് ടു സെലസ്റ്റിയൽ തണ്ടർ ഡിറ്റക്ഷൻ റേഞ്ച്. ഗ്രേറ്റ്ലി അപ്ഗ്രേഡ്സ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ജിയോ. അറ്റാക്ക് സ്പീഡ്, ഡിറ്റക്ഷൻ റേഞ്ച് ആയിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കുന്നില്ലേ? ഓ ഇതുണ്ടായിരുന്നല്ലേ? ഇൻക്രീസസ് ദ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ബെനഫിക്കസ് മെക്കാനിക്കൽ. റിഡ്യൂസ് ദ ഷട്ട് ഡൗൺ കൂൾ ഡൗൺ ഓഫ് അഡാപ്റ്റേഴ്സ് ബ്രിഡ്ജ്. കുഴപ്പമില്ല, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ആരെ കൊണ്ടുപോകണം ഞാൻ പറയാം. ഇതിന് പറ്റിയൊരു ടീമെന്ന് വെച്ചാൽ ജോങ്ലി വേണം. ജോങ്ലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, കാരണം ജിയോ ഷീൽഡ് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുത്ത് കളയാനായിട്ട് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കും. സുക്രോസ്, ജോങ്ലി, അൾട്ടൊന്നും ഇടാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. ജീനില്ല. ജീനൊരു എനിക്കറിയാം, ജീൻ ആവശ്യമുള്ള നല്ല ഹെൽപ്ഫുൾ ആണെന്നറിയാം, പക്ഷെ ജീനില്ല. ഒരു തവണ തടഞ്ഞ് പുഷ് ബാക്ക് ചെയ്യും, കുറച്ച് നേരം കൂൾ ഡൗൺ, ദെൻ ആക്ടിവേറ്റ് ബാക്കപ്പ്. അങ്ങനെയാണല്ലേ? പൈറ ഉണ്ട്, വേണമെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മെൽറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഞാൻ ജീൻ സോളോ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി, അയാൾക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. ഹൈഡ്രോ മേജ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് 3 പിന്നെ ഒരു പൈറോയും കൂടെ കൊണ്ടുപോകാം. പൈറോ ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. ഇലക്ട്രോയും ഉണ്ട്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവനെ കൊണ്ടുപോകാം. ചുമ്മാ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. സ്കില്ലല്ലേ? വേറെ ആരെയും കൊണ്ടുപോയിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ. What's that? Join you for a walk? അധികമൊന്നും ചിന്തിക്കണ്ട, നേരെ കൊണ്ടുപോകാം. പ്രിപ്പയറിംഗ് ആണോ ഈ 9 മിനിറ്റ് 45 സെക്കൻഡ് ഒക്കെ? എനിക്ക് 800 പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടല്ലേ. അവിടുന്ന് വന്ന് എക്സിറ്റ് ഏതാണല്ലേ? ഒന്നത് വേറെ എൻട്രി ഇല്ലേ? ഓ വേറെ എൻട്രി ഇവിടെയാണല്ലേ. ഇവിടുന്നും വരും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് രണ്ടും കൈകാര്യം ചെയ്തോളും. ഓ ഇവിടെ 2 ഇതാണോ? ഇതെനിക്ക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. പറ്റും. 2 ഇലക്ട്രോ, ഒരു പൈറോ. അയ്യോ, ഐ ആം സ്റ്റക്ക്. By the way, you only need 1500 points for first and 2500 points for second stage. അത് മെക്കാനിക്കായി മാത്രം വെച്ചെടുക്കാം. ഓ so easy. So it is very easy. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ? ഇനി വെച്ചിട്ട് വലിയ കാര്യമുണ്ടോ?
ഭയങ്കര എളുപ്പമാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഇവിടെ ഒരു തൂന്ന് വെച്ചാലും പ്രൈസ് അടിച്ച് വേണ്ട. ഓ ഇതിനെ എടുത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ തള്ളിയിട്ടേനെ. Let me see. ഒരു ഇലക്ട്രോ അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോ ഞാൻ ഇവിടെ വെക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് മാറ്റിയിട്ട് ഇതാക്കാം. റീകൺസ്ട്രക്ട്. മുകളിലൊരാള് അതിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലേ? വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തേക്കാം. പേപ്പറേറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ. ഓ അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ തന്നെ തന്നെ രണ്ടെണ്ണം കേറിപ്പോയി. ഹലോ ഹലോ നകുൽ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. ഓറ ഉള്ളത് ഹീൽ ചെയ്യും. യൂസ് ബ്രിഡ്ജ്. ഓ ഇതങ്ങനെ. ആൾക്കാര് കേറിപ്പോയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇപ്പം. Yeah, 5 to 6 ആള് പാസ് ആയി പോയാലും നോ സീൻ. ഓ ഇതങ്ങനെയാണല്ലേ ഇപ്പം. എന്താ അവര് പാസ്സായി പോകുമ്പോ നമ്മുടെ ഇത് കുറയുമോ? പോയിന്റ്സ് കുറയുമോ? അത്രേ ഉള്ളോ? ഇനി ഇത് ഹ്യൂജ് നമ്പർ ഓഫ് യു ക്യാൻ ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് എന്താ കാര്യം? ഇത് കൂടുമോ? ഇത് നമുക്ക് എന്തായാലും വേണം. സെലസ്റ്റിയൽ തണ്ടർ അതാകുമ്പോഴത്തേന് വലിയ ഏരിയ കവർ ചെയ്യുമല്ലോ. പിന്നെ അഗെയിൻസ്റ്റ് ജിയോ റേഞ്ച് കൂട്ടണം രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ. ഇതിൻ്റെ ഇത് ഓവർലോഡ് ഇലക്ട്രോ ചാർജ്ഡ് ആയിരിക്കും മിക്കവാറും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. വിൻ ബ്ലേഡും വേണം നമുക്ക്. 40 പറ്റത്തില്ല, അതിടാം. പിന്നെ 10 വെച്ചിട്ട് ഓൾ പാർട്ടി മെമ്പേഴ്സ് കൂൾ ഡൗൺ. സെറ്റ്. നോ പോയിന്റ് ഒൺലി മാറ്റർ. ഓക്കെ ഓക്കെ. എത്ര എനിമീസ് ഡെഡ് ആവുന്നു എന്നതിന് പോയിന്റ്. നത്തിങ് എൽസ് മാറ്റേഴ്സ്. ഭയങ്കര എളുപ്പമാണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി ദെൻ. ഇതിപ്പോ എങ്ങനെയാ? ഇവിടെ വയ്ക്കാം.
അതിന് റേഞ്ച് ഉണ്ടല്ലോ. ഡിസ്മാൻഡിൽ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചാലോ? ഇവിടെ ഇലക്ട്രോയും ഇവിടെ ഒരു പൈറോയും വെക്കാം. അത് ശരി. എന്നാ പിന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അയ്യോ, അതായത് ഓ ലോൽ. ഇടത്തന്നെ തൂക്കിയെടുത്തു. ഇവിടെ ഒരു പൈറ വെക്കാത്തതിന്റെ പ്രശ്നം കാണുന്നുണ്ട്. അടുത്ത് വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലേ? ഓ, പൈറ ഇനി വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ലേ? ഒരു ഇലക്ട്രോയും കൂടെ എനിക്ക് ഇവിടെ വെക്കാൻ പറ്റൂ. യെസ്. ഇവന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ കേറിപ്പോന്നു. ബാക്കിലൊന്നും വെക്കാനും പറ്റത്തില്ലല്ലോ. ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ടല്ലേ. ഓ, ഇതിനിയും വെക്കാം. കുഴപ്പമില്ല. ഓ, ഇവന് ഓറ ഉണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ അതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ടോപ്പ് സൈഡിൽ നോക്കാനോ? ഈ സാധനം എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് വേറെ ഒന്നും വെക്കാനും പറ്റത്തില്ലല്ലോ. ഒരു ഇതും കൊണ്ട് വെക്കാല്ലേ. അതെന്തായാലും നന്നായി. ഓ നോ 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 നോ. ദൈവമേ, ദേ വരുന്നു പറയണു. അത് പൊളി.
ആ അത് വരട്ടെ ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തരാം. അല്ല അതിനെ ഇതിന്റെ കൂടാണ് എത്രയാന്ന് പോലും അറിയത്തില്ല അല്ലേ. ഞാൻ ആ 2 ബ്രിഡ്ജ് മാറി ആക്ടിവേറ്റ് ആക്കി കളിച്ചു. മുകളിലൂടെ ഒന്നും പോയില്ല. മെക്കാനിക്ക് ഫുൾ താഴെ ഇട്ട്. ഓ അങ്ങനെ. നല്ലൊരു ഐഡിയ ആണ്. $2,500 points ISO, nothing matters. Okay. Oh. Money. Oh, അതിന് 1 hour കൊണ്ട് എടുക്കുമല്ലേ. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഇത് ഏറ്റവും അവസാനം കിട്ടത്തുള്ളൂ ഷിൻചുവിന്. Another wish, yes. Restart. അതിശയിക്കാനൊന്നുമില്ല. 5 സ്റ്റാർ കിട്ടിയെങ്കിലേ ഉള്ളൂ അതിശയം. 4 സ്റ്റാർ കിട്ടിയാൽ തന്നെ ഒരു അതിശയമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. കിട്ടിയ എത്രയായി? അത് 35 അല്ല ആയി കാണുമല്ലോ. ഇന്നിപ്പം 8-ാം തീയതി അല്ലേ? ഇന്ന് 8ആണ്, 9ആണ്. ഇന്ന് 9. ഇന്നലത്തെ വരെ ഉള്ളു. 35, 36. കറക്റ്റ് 36. എനിക്കിനി കിടക്കുന്നു. ഇതേതാ? Only those who sample it many times can appreciate its true qualities. So many complaints. What should I do? Are you the traveler who my superior said would come and help us out? You came at the perfect time. We're facing a small problem here. ഞാനിപ്പോഴും മാറി വിഷിങ്. PT 65 ആയി. ഈട്ടോ കെസ്റ്റ്. ഓ അത് കൊള്ളാം. 65 അപ്പോൾ പിന്നെ ഒന്നെങ്കിൽ ആയാറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ വെന്റി. As you know, the Iridori Festival is underway. In addition to all the things on sale, there's a lot of free entertainment. But today, we received numerous complaints that a group of people have been hogging the Tanuki photo board. They won't leave so no one else gets to use it. What a headache. Well, we tried talking to them, but the original point of these entertainment facilities was to let people freely enjoy the festival. So in principle, it's open to everyone. And there's no time limit on usage. This means that as long as they haven't done anything technically illegal, even if they keep hogging it. If I get late, I lose 50-50. There's nothing we can do. So, if these complaints can't be resolved and Madame Kujo finds, I'll lose my bonus this month for Hogging a photo board, huh? We know who would do something. Should we go and have a look? Thank you so much. You'll ഇതെന്ത് ടീമാ? കമ്മിസാട്ടോ സിബ്ലിംഗ് ടീം. ഇത് അയാക്കയുടെ ടീമല്ലായിരുന്നു. I'll bring my seasonings. And I get Chi-Chi, that's how we know it is always.
സാധ്യതകൾ വളരെ കൂടുതലാണ്. ഓ ഈ സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടല്ലേ ഇപ്പം. Well, if it isn't our Taki-iko and his gang. Maybe I could just turn my diary into a light. Hey, Traveler, Paimon. Oh, you came here for the Iridori Festival too? Oh, see, I knew it! Great minds think alike, huh? You're such a child. We're here to take care of a little problem. Yo, right. Yeah, well, who's got a problem? The Arataki gang considers it our born duty to help those in need. Wait, huh? The Arataki gang is the problem. The Tenryo Commission said you guys have been hogging the photo board and nobody else has had a chance to use it. Oh, well, no, we haven't. It's kind of a long story. Hey, Mamoru, you're up. Explain the situation to these good people. Yes, boss. The story starts 2 months ago, when we first found out about the Iridori. As everyone knows, this is a festival all about showcasing culture, with books on all kinds of topics on display and for... Our boss is very forward-thinking. He thought we should seize this golden opportunity to publish some material introducing the Arataki gang and help craft a glorious public image. He also said we can make some money out of it to support ourselves. 75 50-50 win, 75 to 78 other standard characters, 78 plus GG, not even broken the pattern once. അപ്പൊ പിന്നെ എന്താ കിട്ടുന്നതെന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ. Well, that wasn't the main reason, obviously. Of course that was your main reason. At first, we had plenty of time. In 2 months, boss planned to write 60 pages. But 1 month in, and he'd written a grand total of 1 line. Well, I mean, come on, you gotta make sure the quality is up to scratch. More like worst procrastinator ever. So we cut some of the planned content, and figured it would still be fine if we could put out 20 pages in the next month. But the day after that, the boss got a hold of this card game called Genius Invocation TCG. Everyone loved it. It felt like we only played a few rounds, but before we knew it, half a month had gone by. I'm telling you, this game, it's pretty incredible. I was just gathering inspiration for my writing. What? Sure you were. Inspiration that has absolutely nothing to do with what you were writing about. So then we only had 2 weeks left. No way was that going to be enough time to publish a book. Boss said we should just make a colorful flyer instead. That way we'd only need to think of a slogan. That makes more sense. It shouldn't take too long to think of a slogan. Yeah, it didn't take long at all. We came up with 30 slogans between us in just half a day. But 30 was too many, and we couldn't agree with each other on which one to use. It took us a week to make the final decision. That was when we realized we'd have to pay an expensive express fee for the printing, because there was so little time. And we couldn't afford. You gotta take it slow if you want to do something well. Pay an express fee and they're gonna do a rush job, and then there's gonna be all sorts of problems. The Arataki gang only puts out the very best into the world, and that is why I decided to give up on that project. That, yep, well said. You gotta do what keeps you happy. Same goes for humans and Oni alike. It's not every day that you get to go to an Iridori festival, right? So priority number 1 right now is enjoying ourselves to the max. And the way you chose to enjoy yourselves was to commandeer a novelty photo board? So at first, boss brought us here to buy some drinks. He said there was some sort of Iridori Festival limited edition soft drink available. That's right. This ain't no ordinary drink either. It's a special edition joint creation of Sailing Breeze and Yai Publishing House, as featured in the popular novel Pretty Please Kitsune Guji. What? But when we got to the festival, the staff wouldn't let us in because of our unusual outfits. They said we had to show up looking like our normal selves before they'd let us in. We'd invested a lot of time and money into the way we looked. And then they accused us of spoiling the image of the city. One thing led to another, and by the time we finally got to Sailing Breeze's booth, all the drinks were sold out. We were pretty disappointed, but there was nothing we could do. Then we saw this photo board on the way back. Boss said we can't let the trip go to waste, so... So you decided to take over the whole area for your own use? I beg to differ. It's public property. We didn't commandeer anything. We're just making sure public resources get used to the max. Yeah, boss is right. We're the ones making the most out of this thing. Never let a single moment in your life go to waste.
That's our policy in the Arataki gang, and we're out here making sure this photo board gets the most out of its life's. Oh, brother, what a noble cause. In Japanese version, the girl first said the novel name Pretty Please Kitsune Yuji sounded like and also Benito says that it was so funny. Oh, actually. എനിക്ക് ജാപ്പനീസ് വേർഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം ഇനി അതിന് ഇനി ഒരു 5-6 GB കൂടെ വേണ്ടി വരും. But we spent so much money on our appearance. We only had enough left for one of those drinks. We don't have anywhere near enough to buy books. Well, you can't just take over this photo board for yourselves because it's free and you don't have any money. Other people have the right to use it too. I guess when you put it like that, I can kind of see where you're coming from. So come on, let someone else have their turn already. But you know full well that the Arataki gang has a reputation to uphold. If I say I'm gonna make the most out of this board, then I have to live up to my words. If we just scrap our plan like that, we'd be going against our word. A gang's gotta have integrity. That being said, we won't have to worry about any of that if we can settle this the Arataki way. The Arataki way, huh? Paimon has a bad feeling about this. So I, Arataki numero uno Ito, challenge you to an all-out, no-holds-barred, anything-goes duel. If you win, I will leave this board alone. Oh, beetle fighting is an awesome idea! Just so happens I caught myself a true beast of an Oni Kabuto the other day. I call it Demon of Darkness. Demon of Darkness. ഇത് ശരിക്കും you know which feeling imitate ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് in which Japanese in Japanese English sounded so plain. Unfortunately, I didn't bring Demon of Darkness with me today, so... Well, that's a relief. So, how are we gonna do this duel? Let's think. Yeah, wow, this is a tough nut to crack. Let me think for a second. ഈ ഒരു സെന്റൻസ് പറഞ്ഞത് ശരിക്കും അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ടല്ലോ. Hey, look! Isn't that Toma? Guess he's here for the fest. Why don't we ask Toma how to do this duel? Paimon bets he'll have tons of ideas. Toma! Toma! Over here! Hey, Traveler and Paimon. What a nice surprise meeting you guys here. Well, I heard that a certain well-known individual had made an appearance at the festival and taken quite a liking to the Tanuki photo board. Oh, Gucci-san. Oh, no. Please. Oh, അതിപ്പോ എന്റെ തലയിൽ കയറി പിടിച്ചിരിക്കാണല്ലോ. എനിവേ ഞാൻ എന്താ പറയാൻ വന്നത്, ടോമേനെ വെച്ചിട്ട് അയാറ്റ് വേപ്പറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? Since the Yashiro Commission is the host of this festival, I felt I simply had to come and meet them in person. That's how they literally said it in Japanese version. Oh, ഇപ്പൊ എനിക്ക് ആ ജാപ്പനീസ് വേർഷൻ കേൾക്കണം. അയ്യോ, അത് ഇനിയിപ്പോ എവിടുന്നാ കേൾക്കാ? യൂട്യൂബിലെല്ലാം തപ്പണല്ലേ? Red horns. If I'm not mistaken, you must be the esteemed Arataki Ito, leader of the widely renowned Arataki gang. Is that right? No, I had to hydro so fast. Toma is so damn slow. Okay. അപ്പൊ പിന്നെ കാര്യമില്ല. Toma, my bro, your eyes do not deceive you. And you are the housekeeper extraordinaire of the Kamisato clan. You're quite the celebrity yourself, you know. Well, I'm flattered, Ito. And it's nice to meet you too, bro. Bro. Whoa. There's a serious bromance developing here. I didn't expect to run into both Ito and the Traveler here. Speaking of which, I kind of count as the host here. So is anything wrong? Don't worry, you can tell me anything. It's all Ito. He wants to... No, it's no big deal. We were just about to have a duel, and we're trying to think of what format it should take. Oh, in that case, I have a suggestion. Since your duel is taking place at the Iridori Festival, why don't you have a volunteering competition?
Sakura has entered your serenity, but okay. Volunteering competition. Then you can both do your part for the Iridori Festival while settling your duel at the same time. What do you think? Volunteering competition? It sounds a little low-key. Not quite hardcore enough for the... I give this idea an interest rating of 2 points. One for the Traveler, one for Toma. Boss means, 2 points out of 100. Yeah, this job isn't the most high stakes, that's for sure. It just takes a little patience and response. Also, since it's volunteering, by definition, there's no remuneration. All you'll get is this special edition drink from Sailing Breeze, as a small token of appreciation. On second thought, this is nowhere near enough for the prestigious Arataki gang. I don't know what I was thinking. Wait a sec. What was that part about the, token of appreciation? Oh, it's just a special edition drink produced by Yae Publishing House and Sailing Breeze. It's really nothing special. Boss, that's the one! If we take this gig, we'll get that So, Toma, my bro, my guy, my dude. Maybe I didn't explain properly. When I said 2 points, that's out of a total of 2. If there's one thing the Arataki gang is known for, I kid you not, it's our patience and responsibility. It's an awesome idea, totally hardcore. Practically tailor-made just for me. Traveler, let's do this for our duel, huh? It'll be amazing! Whoever volunteers the hardest wins. What do you think? You didn't seem too interested in it just a second ago. There's actually no need for duel after all. If you want that drink, just ask. Hey, this is the mighty Arataki, above all bold-blooded Ito you're talking to here. I'm a say what I mean what I say, might sound mean, but I say it anyway kind of guy. And I say, we're gonna have this duel. Ayyo, and that duel pulli. AKA doesn't want people to know he's only doing it for the drinks kind of guy. If it's decided, then allow me to take the role of your judge. The volunteer work is simple. You just need to give your help to people who need it during the festival. I will assign some job requests that, if you're ready... Okay, our first job is to help a busy vendor. His stand is just nearby. അവിടെ ഇരിക്കല്ലേ? Are you the vault? As you can see, there. I've just been so. Can you help me clean up? അയ്യോ ഇതാണോ? ഇത് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ പോകുന്ന സാധനമല്ല. ചില്ല്. You can't win even if you try hardcore. അത് ശരി. You're finished already? You're wonderful. Ito English way poliya. He do rap. He do beatbox. Yeah, അവര് അവര് ആ ജ്യൂസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് ചടപട എന്ന് ചെയ്യുമല്ലേ? Can you help me? Maybe I could just turn my diary into a light novel. Yae Publishing House really came through with this one. So അവര് ഓൾറെഡി തീർത്ത്. Okay, one last job. We need to help move some goods at the port. Let's go. Che. Are you the festival? Great. But I have to get... Can you please help me?
You must be. I heard the soy milk is, in fact. What? Ito won't be. Hurry! What took you so long? I've been here ages. Completed my tasks a long time ago. So there you have it. When volunteering is the name of the game, no one volunteers harder than Arataki Ito. You lose, I win, and to the victor go the special edition Behold, the Drink of Champions, created by Sailing Breeze in collaboration with Yae Publishing House, and as featured in the popular work, Pretty Please Kitsune Guji? Whew, all this talk's making me thirsty. Don't mind if I do. Drink of Champions, it's time to come home. Woo! That's the good stuff. That was a mighty fine drink. Although, maybe it was past its prime. Boss, they said they think there might be, beans in the... Huh? The boss is down! Quick, get him to a doc! What's wrong? Can't Arataki Ito drink soy products? He's allergic to beans! Oh, my goodness. Okay, quick, grab Ito and follow me. I'll get a doctor. I sure hope it's not too serious. I'm sorry. I didn't even consider this possibility. It was all my fault. Leave Ito to me. I'll make sure he stands it. Don't worry. I'll see. So, your friend is allergic to beans. It's a very rare condition, though I have heard about it. I'm so sorry that our drink caused such a problem. If you don't mind, please take this. This is a special drink formula with no soy milk. I could see that your friend enjoyed this drink a lot. Although it tastes slightly different without the soy milk, I'm sure this version will be more suitable for your friend. Please accept it, along with our sincere apology. Oh, അത് ശരിയാ. അവര് എന്നെ കൊണ്ടുപോയി ആശുപത്രിയിലേക്ക്. കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇതെല്ലാം ക്യാസും അല്ലേ? ഇല്ല, 60 ഉള്ളു. കഴിഞ്ഞല്ലോ അല്ലേ? അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ഇനി എൻ്റെ ഒരു 30 റെസിനുണ്ടല്ലേ? അതിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക? എവിടെ കൊണ്ട് കളയും? നമുക്ക് ആർട്ടിഫാക്റ്റ് നോക്കിയാലോ? വല്ലതും കിട്ടിയാലോ നല്ലത്. സാധ്യത കുറവാണ്. നോ, എനിക്ക് മോറയാണ് ആവശ്യം. ഐ നീഡ് മോറ and I need a lot. കുറേ കാര്യങ്ങൾ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട്, ലെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴേ ഞാൻ അസെൻഡ് ചെയ്ത് വിട്ടു. ആരായിരുന്നു? ബെയ്ഡോനെ. ബെയ്ഡോ എന്തി? ബെയ്ഡോ ഇവിടം വരെ എത്തി. മൈ ഗോഡ്, ഫ്രണ്ടിലെത്തി ബെയ്ഡോ. നേരത്തെ ഒത്തിരി ബാക്ക് കിടന്ന. ഓക്കെ, പാർട്ടിയിലുണ്ടല്ലോ. വീട് തന്നെ അസെൻഡ് ചെയ്തു വിട്ടു. ഇനിയും പറ്റത്തൊന്നുമില്ല. ഇതൊന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണമല്ലോ. ഇതെന്നാ? ഫ്രൈഡേ, സൺഡേ, നാളെ അത് ഫാം ചെയ്യാം. അത് എനർജി ഇഷ്യൂ സോൾവ് ചെയ്യുമെങ്കിലും. ഓ വെയിറ്റ്, ഇത് കൊടുത്താലോ? എലിമെന്റൽ ബേഴ്സ് ഡാമേജ് കൂടുമല്ലോ. Or this? തൽക്കാലം അതിരിക്കട്ടെ. നമുക്ക് പിന്നൊന്ന് മാറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ആയി. ഇനിയും ലെവലപ്പ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല. ക്രൗണാണ്. ഇത് ലെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും.
ഇതൊന്ന് ലെവൽ ഇപ്പം വലിയ ചിലവില്ല, വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ലെവലപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം. ഓക്കെ, അത് മതി. ഇവന്റ് ഇതൊന്ന് ഇനിയും ക്രൗണേ ഉള്ളല്ലേ. അപ്പൊ ഇനിയുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ ഡിഫൻസ് എന്താ ഇത്രയും 400 ഡിഫൻസോ? ഇതെവിടെ ഇത്രയും ഡിഫൻസ്? ഓ മൈ ഗോഡ്. 13%, പക്ഷേ 30% ക്രിറ്റ് ഡാമേജ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം ഞാനത് കണ്ണടച്ചിടുകയാണ്. ഫ്ലവറും ഷോഗാണല്ലേ. ഷോഗം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല. 38 എന്തോ ഉണ്ടല്ലേ. 38 ക്രിറ്റ് വാല്യൂ ഉണ്ട് 13% ഡിഫൻസിന്റെ കൂടെ. അത് ഇച്ചിരി റെയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഇവിടെയും 7% ഉണ്ട്. ഇതിലാണെങ്കിൽ 27 ഉള്ളൂ ക്രിറ്റ് വാല്യൂ. വേറെ ഹൈഡ്രോസെറ്റ് ഇല്ല, അതാണ് ഒരു വിഷയം. നല്ല ആർട്ടിഫാക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു. കുഴപ്പമില്ല, ഇപ്പൊ തൽക്കാലം തിരിച്ചിട്ട് മുന്നോട്ട് നീങ്ങാം. C2 ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേന് അവൻ്റെ ഹൈഡ്രോ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയ്ക്കുന്ന സെറ്റപ്പ് കിട്ടുമല്ലോ. ഹൈഡ്രോ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയും. പിന്നെ ഇത് അൾട്ടല്ല, അൾട്ടിൻ്റെ 3 ലെവൽ കൂടിയും കൂടെ ചെയ്യും. C3 ആണെങ്കിൽ C3 ആവേണ്ടതായിരുന്നു. പെർമനന്റ് ബാനറിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കിട്ടിയാൽ നല്ലതായിരുന്നു. Witness the power of Teyvat. No, my. Eyes on me. Back off. Shadow Raven, let night fall. By royal decree, I summon thee. നേരത്തെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു റോഡ് ബ്ലോക്ക്. Rain outlines your fate. Oz, reveal thyself. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ കയ്യിൽ കുറച്ച് മോറയായിട്ടുണ്ട്. റെയിൻബോ ആസ്റ്ററോ എന്താണോ അത്? കയ്യിൽ കുറച്ച് മോറയായിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും ഇവനും കുറച്ച് ഡിഫൻസ് കിടപ്പുണ്ടല്ലോ. 300 ഡിഫൻസോ? ഇതൊരു വിഷയമാണ്. 300 ഡിഫൻസ് ഇത് എവിടുന്നാ വരുന്നത്? പക്ഷെ ഇത് വലിയ കുഴപ്പമില്ല, കാരണം 19% ക്രിറ്റ് ഡാമേജ് ഉള്ളത് കൊണ്ട്. ബാക്കി പിന്നെ ഇവിടുന്നും വരുന്നുണ്ട് 13% ഡിഫൻസ്. പക്ഷെ അതെല്ലാം ക്രിറ്റിലേക്ക് വീണായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തല്ലായിരുന്നു. പിന്നെ വലിയ കുഴപ്പമില്ല. ഇവളുടെ ഏതോ ഒരു ലെവലും കൂടെ കൂട്ടാൻ പറ്റും. ബുക്കുണ്ട്, മോറയുടെ കുറവേ ഉള്ളു. ഇവളുടെ അൾട്ടിന്റെ ലെവൽ കൂട്ടിയിട്ട് വലിയ ഗുണം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല, എന്നാലും കുറച്ച് ഗുണമുണ്ട്.
ഇതിന് ബുക്ക് ഫാം ചെയ്യണം. നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല, ഇപ്പോഴെങ്ങും നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല. ഇവനെ ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇവന്റെ കോൺസലേഷൻ കിട്ടണം, നല്ല സെറ്റ് ആവത്തുള്ളൂ. ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡിയായി വരുന്നുണ്ട്. ഇനി പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നു. This road. ഇതുവരെ 10 ആയില്ലല്ലോ എന്നുള്ളതാ. മോറ വേണമെങ്കിൽ ലീവ് ഷോപ്പ് കിട്ടും. ലോട്ട്സ് ഓഫ് സിജിൽ ഫ്രം കാസം. ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസമല്ല, ഇന്നോ ഇന്നലെ ഞാൻ ഇത് ചെയ്തായിരുന്നു. ഫുള്ള് പോയിട്ട് റെഡീം ചെയ്തായിരുന്നു. എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളതല്ല. ഇനി വീണ്ടും കാസം കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണം. അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് മോറ ആയിരിക്കുന്നത്. കണ്ടോ, ഞാൻ കുറേ കൊണ്ടുപോയി റെഡീം ചെയ്തു. ആകെ 3 ഉള്ളു ബാക്കി. തന്നെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുമോ? ഇല്ലേ? ചെയ്ത്. ഇനി ഞാൻ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ സ്ട്രീം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാന്നുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോൾ ബാക്കി നാളെ. ഇന്നിപ്പോഴും ലൈവ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് നാളെ പിന്നെയും കാണാവുന്നതാണ്. നാളെ ലൈവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെയും കാണാവുന്നതാണ്. ഇന്നത്തെ ലൈവ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ടാറ്റാ, ബൈ ബൈ, ഗുഡ് നൈറ്റ്. ഇപ്പം എങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കാം? ഓക്കെ, അപ്പം ശരി, ടാറ്റാ, ബൈ ബൈ, ഗുഡ് നൈറ്റ്. you